Morning students, now I say a new year greetings to all my students. புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். உங்களுடைய வளர்ச்சி மென்மேலும் வளர என்னுடைய இனிமையான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். My dear student, now we are going to see a second volume, 9th chapter. Second volume, 9th chapter. Tissue and tissue system. Tissue and tissue system. You know the word tissue and the tissue system. A group of tissues that is called as tissue system. So what is tissue? A tissue is nothing but a group of cell which is similar origin, similar structure and a similar function, that is called the tissues. Once again, what is tissue or define tissue? Tissue என்றால் என்ன? A group of tissue which are similar origin, similar structure and a similar function, that is called as the tissue. Collectively the tissues are called as tissue system. Tissue system. Now we are going to see the word anatomy. That is a very important Greek word, anatomy. Ana as under, demeaning to cut. So if you want to see internal part of the plant body, ஒரு தாவரத்துடைய உள் அமைப்பை நம்ம பார்க்கிறோம்னாக்க, so doesn't see the morphological structure of the plant body. நம்ம புறத்தோற்றத்தை பார்க்க விரும்பவில்லை, அவருடைய உள் தோற்றத்தை பார்க்க விரும்புகிறோம். எப்படி பார்க்க வேண்டும்? அதனால் so if you take a plant root or stem or flower or any part of the plant, ஒரு தாவரத்தோட ஏதோ ஒரு பாகத்தை எடுத்துக்கிட்டு அது மைனூட், சரியா, இந்த ஸ்லைஸ் லைக் செக்ஷன், சின்ன சின்ன செக்ஷன் எடுத்து அதை ஸ்டெயின் பண்ணி டிசெக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னாக்க அல்லது காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த டிஷ்யூடைய என்டையர் இன்டர்னல் வியூ நமக்கு கிடைக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி பார்க்கக்குள்ள ஸோ அனாட் அப்படி மீன்ஸ் த இன்டர்னல் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்டகிரேட்டிவ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி functions of the plant body. Then we want to see internal view and various integrative function of the plant body. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அனா மீன்ஸ் அண்ட் அண்டர், டெமினின்ஸ் மீன்ஸ் டு கட். ஒரு தாவரத்தோட வேராக இருக்கலாம், தண்டாக இருக்கலாம் அல்லது மலரின் பாகங்களாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த பாகத்தை அதாவது சின்ன சின்ன அதாவது துண்டுகளாக்கி அதை நிறமூற்றி அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா அவருடைய உள் அமைப்பானது நமக்கு தெளிவாக தெரியும். ஸோ அதை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம்? அனாட்டாமின்னு சொல்கிறோம். அனாட்டாமி. ஸோ நவ் த ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் அனாட்டாமி அப்படின்னு பார்க்கவுள்ள நம்முடைய அகில உலக அதாவது உள்ளமைப்பியலின் அதாவது தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் அப்படின்னாக்க நெஹிமியா கிரீவ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட். நெஹிமியா கிரீவ். ஸோ டூரேஷன் 1641 to 1712, 1641 முதல் 1712 வரை. ஸோ இவர் தான் நம்முடைய அகில உலக அதாவது உள்ளமைப்பு சார்ந்த தாவரத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார். உள்ளமைப்பு சார்ந்த தாவரத்தின் தந்தை. ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் அனாட்டாமி. ஸோ நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் நெஹிமியாக் கிரீவ் in year 1641 to 1712. So it is a very important one more question for you. The next, another one important person, a legendary role model for women. நம்ம ஆண்கள் தான் பெரிய படைப்பாளி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், ஆனால் பெண்களும் மிகப்பெரிய ஒரு இல்லுமினேட்டா சயின்டிஸ்ட், அறிவியல் ஞானிகளாக அழைக்கப்படுகிறார்கள். இல்லுமினேட்டா சயின்டிஸ்ட். இல்லுமினேட்டா அப்படின்னா அறிவியல் ஞானிகள் அப்படின்னா என்று தமிழில் அர்த்தம். ஸோ லெஜெண்டரி ரோல் மாடல் ஃபார் உமன் இன் சயின்ஸு, அறிவியலில் மிகப்பெரிய ஞானியாக அழைக்கப்படுகிற ஒரு பெண்மணி. அந்த பெண்மணியுடைய பேர் கேத்தரின் ஏசு. 1898 to 1997. So she is a very important the field of science who is called as the legendary role model for women in science. ஒரு பெண்மணியானவர் அதாவது அறிவியலில் மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பானது பங்களிப்பின் காரணமாக ஒரு லெஜெண்டரி பர்சன் ஆர் இல்லுமினேட்டா சயின்டிஸ்ட், அறிவியலின் ஞானி என அந்த பெண்மணி அழைக்கப்படுகிறாள். ஸோ நேம் பார்க்கல கேத்தரின் ஏசு 1898 to 1997. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு
ஸோ ஹேர் ரோட் அபவுட் எ கிளாசிக்கல் புக்கு. இந்த அம்மா ஒரு புத்தகத்தை எழுதினாங்க. ஸோ அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் என்னன்னாக்க அனாட்டமி ஆஃப் சீட் பிளான்ட்டு, அதாவது விதை உண்டாக்கக்கூடிய தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு பற்றிய ஒரு தெளிவான ஒரு புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டாங்க. ஸோ ஹர் ரோட் கிளாசிக்கல் புக்கு anatomy of seed plant. It is a very important key point for 1 mark public and as well as the NEET examination. So next sir also get a award. So her Catherine Yes get a award, a National Medal of Science 1989 by USA. So United States of America gives a one Medal of Science, a nationalized Medal of Science for her. The award a National Medal of Science by USA in year 1989. So this also a very important 1 mark question. Next, so various historical event of the anatomical aspect by means of milestone in anatomy. ஸோ இந்த தாவர உள்ளமைப்பில் காணப்படக்கூடிய ஒரு எல்லை கற்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கல, இந்த பிகினிங் 1837 to 1963 வரைக்கும் ஸோ என்னென்ன யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம 1 மார்க்கில் ஸோ விவரமாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ மைல்ஸ்டோன்ஸ் இன் anatomy or the historical evidence of the plant anatomy in the world. So in year 1837 to 1963. Now sieve tube, that is the one organelle in the phloem part of the plant body. Organelle, sieve tube, sieve element, சல்லடை குழாய், in தமிழ்ல சல்லடை குழாய், phloem elementல sieve tube, sieve cell, sieve tube, 2 விதமான முக்கியமான பார்ட் இருக்குது, sieve cell and sieve tube. It is comprised to form of that sieve plate in phloem. So the permanent tissue xylem phloem அப்படி ரெண்டு பார்ட் பார்க்குறோம். அந்த பார்ட்டில் ஃப்ளோயத்தோட ஒரு முக்கியமான எலிமெண்ட்டு sieve எலிமெண்ட், சல்லடை தட்டு. இதில் 2 விதமான செல்கள் காணப்படுகிறது, 2 விதமான பார்ட்டு காணப்படுகிறது. sieve tube சல்லடை குழாய், சல்லடை செல், sieve cell. Now the sieve tube, the first coined by Mr. Harting in year 1837. Harting, H-R-T-I-N-G, Harting in year 1837. 1837ல the Hartingங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் sieve tube அந்த பேரை முதல்ல அழைத்தான் பார்க்குறோம். ரெண்டாவது கோலன் கைமா, ஸ்க்ளீரன் கைமா, பாரன் கைமா. That is the 3 variety of the simple tissue, you know very well, colon kaima. So the colon kaima was first coined by Sliden in year 1839. 1839ல ஸ்லைடன் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கோலன் கைமா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்துடைய உள்ளமைப்பு பாட்டுக்கு பெயர் கொடுத்தான், கோலன் கைமா. The next, apical cell theory, that is the one important cell theory. Apical corpus theory, apical cell theory, the lot of theory is available in the plant anatomy. Now the apical cell theory was coined by Hofmeister, H-O-F-M-E-I-S-T-R, Hofmeister in year 1857. ஸோ 1857ல் த ஹாஃப்மேஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு எபிக்கல் செல் தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணான்னு பார்க்குறோம். த நெக்ஸ்ட்டு த சைலம், ஃப்ளோயம், மெரிஸ்டம் அண்ட் எபிக்கல் செல் தியரி. ஸோ தீஸ் ஆல் த பார்ட் should be coined by one man, that is called as Negley C, the famous anatomical scientist in the world, Negley C in year 1858. It is a very important 1 mark question, note it. So xylem, phloem, meristem and apical cell theory was proposed by Negley C 1858. That's all. Then sclerenchyma, that is another one of the primary cells, xylem, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, simple tissue. So another simple tissue, sclerenchyma. So was coined by Mr. Martinez in year 1865. 1865ல் மெர்டினஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ஸ்க்லீரன்கைமா அப்படிங்கிறதுக்கு அது பேர் கொடுத்தான்னு பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்டோஜன் தியரி. ஸோ எபிக்கல் தியரி, cell theory, histone theory, corpus theory, so lot of theory is available.
So the name histone theory was proposed by Hanstein, Hanstein, Hanstein in 1868. 1868ல் ஹான்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஹிஸ்டோன் தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணான்னு பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ளிரிட்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ். ஸோ யூ நோ very well about the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So parenchyma, collenchyma is a living cell, the sclerenchyma is a dead cell. So sclerenchyma are sclerids and fibers. There are two type of the sclerenchyma, sclerids and fibers. So the word sclerids was first coined by Mr. So Church அப்படிங்கிற ஒரு சைன் TSCHI Church 1889. ஸோ செட் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ஸ்க்ளிரிட்ஸ் அதோடைய டைப்ஸை பற்றி சொல்லிட்டாங்க பார்க்குறோம். 1889 ஸ்க்ளிரிட்ஸ் அப்படிங்கிற பேரை கொடுத்தான். 1868 அதை பற்றி டைப்ஸை பற்றி சொன்னான். பிராக்கின்னா ஒரு மாதிரி பிராஞ்சடாக இருக்கும், மேக்ரோன்னா பெருசாக இருக்கும், ஆஸ்டியோன்னா எலும்புக்கூடு, ஆஸ்டியோன்னா ஒரு மாதிரி கதிர் போன்று காணப்படும்னு சொல்கிறோம். ஸோ பிராக்கியோஸ்க்ளிரிட்ஸு, மேக்ரோஸ்க்ளிரிட்ஸு, ஆஸ்டியோஸ்க்ளிரிட்ஸு, தென் ஆஸ்டோஸ்க்ளிரிட்ஸு. there is a various there are 4 type of the sclerids. So sclerids இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒரு மரத்தோடைய மரப்பட்டை இருக்குல்ல, விதையோட வெளி உரை இருக்குல்ல, விதையோடைய the seed coat of அதாவது விதையோட வெளி உரை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைசம் சாட்டையும், பைசம் சாட்டையோட மேல் உரை இருக்குல்ல, அது ஸ்க்ளிரிட்ஸு. மரத்தோட மரப்பட்டை இருக்குல்ல, வெளியில் ஒரு பட்டை, ஒரு காய்ந்து அது ஸ்க்ளிரிட்ஸு. The sclerids is nothing but a dead cell and there is no protoplasm, you know, right? So the types brachysclerids, macrosclerids, osteosclerids and astrosclerids. So the types should be proposed in year 1868. Then xylem as a handrome. The xylத்தை handrome அப்படின்னு சொல்லலாம். Floy as the leptone அப்படி மறு பெயரில் சொல்லி அழைத்தான் கெபர்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் 1914. The xylem is nothing but a handrome and the phloem is nothing but a leptone by Geberland 1914. Then another one theory, tunica corpus theory. So skimmed 1924 tunica corpus theory. So later we will discuss the elaborately in the field of tunica corpus theory and histone theory and apical cell theory. So later we will discuss elaborately. Now the name should be understood. Tunica corpus theory, skimmed in year 1924. Then moss, rib, plate meristem, skip 1926. Skip அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் 1926 ஸோ moss, rib, plate meristem அது இதை விளக்குறான்னு பார்க்குறோம். அடுத்தது ட்ரைகோஸ்க்ளிரிட்ஸ். ஸோ Blouch, the scientist named Blouch, 1946. Then shoot apex of angiosperm. So another one division of cell theory, shoot apex of angiosperm. அது பூக்கக்கூடிய தாவரங்களுடைய தண்டு பகுதியுடைய முனை பகுதி எப்படி காணப்படுகிறது. சூட் அபெக்ஸ்னா டிப்பு, ஆன்ஜியோஸ்பர்ம்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ட், பூக்கும் தாவரங்கள். ஸோ அதை சொன்னோம் எனக்கு. ஸோ ஃபார்ம் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ஃபார்ம் 1952. தென் ஆனுலர் மீன்ஸ் வளையம், ரிங். ஆனுலர் மீன்ஸ் என்னது? ரிங், வளையம். ஆனுலர் கோலன்கைமா. சரி சொன்னவன். ஸோ டச்சை நீ அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் 1955. தென் கோயிசன்ட் சென்டர் கான்செப்ட் வாஸ் ப்ரொபோஸ்ட் பை கிளவுஸ், CLOWES கிளவுஸ் in year 1961. Last person Tracheids by Senio in year 1963. So that's all about the milestone in anatomy. So we go and prepare each and everything for one more question very sincerely. And also so kept in your textbook, I had wrote all the matter on the blackboard. So next the tissues, tissues. The tissue already I told you, a group of cell which is performing similar origin, similar function, similar structure, that is called as tissue. அதாவது
ஒரே விதமான அமைப்பும் ஒரே விதமான பணியும் ஒரே இடத்தில் தோன்றிய பல செல்களின் தொகுப்பை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், திசுக்கள் என்று அழைக்கிறோம். A group of cells which are similar origin, similar function, similar structure, that is called a tissue. There are two type of tissue, meristematic tissue and a permanent tissue. Meristos divisible. Meristos means the word from Greek meristos, in literary divisible. So the meristematic tissues differentiated into simple and permanent tissue. So simply, so we know that. So meristematic tissue can differentiated into simple and permanent tissue. Simple means parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Permanent means xylem and phloem. Xylem and phloem. There are two type of the tissue, meristematic tissue and permanent tissue. Permanent tissue. So the meristos divisible. So the meristos, the word by C. Negley in year 1858. 1858. Now the meristematic tissue ஷேப் பார்க்குறோம். ஷேப் எப்படி இருக்குது, அதாவது ஓவல், ஸ்பெரிக்கல், பாலிகோனல், அதாவது கோள வடிவத்தில் இருக்குது, வட்ட வடிவத்தில் இருக்குது, பலகோண வடிவத்தில் காணப்படுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ the shape of the meristematic tissue, oval, spherical, polygonal, rectangle, longitudinal, so like that. And then which are having dense cytoplasm and large nucleus. Vacuole is absent. ஸோ இந்த செல்களில் அதாவது அடர்த்தியான சைட்டோபிளாசம் காணப்படுகிறது, பெரிய அளவில் காணப்படக்கூடிய நியூக்ளியஸ் உட்கருவு காணப்படுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ vacuole is absent. So the cell walls, the thin, I mean the meristematic tissue, the cell wall of the meristematic tissue is the thin and elastic. The cell wall is made up of cellulose. The cell is actually dividing. தீவிரமாக அதாவது பிளவடையக்கூடியது அல்லது செல் பிரிதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய சொல்கிறோம். ஆக்சுவலி டிவைடிங் அண்ட் செல் பெர்பெச்சுவேட்டிங், அதாவது செல் பிரிதலில் பங்கேற்பதை தவிர மற்றது மாறாமல் அப்படியே காணப்படும். அதான் செல் பெர்பெச்சுவேட்டிங் சொல்கிறோம். அதாவது செல் பிரிதலில் அடைந்த விட செல்களை விட மற்ற செல்கள் எந்த விதமான நோ சேஞ்சஸ் ரிமைனிங் ஆஃப்டர் தி செல் டிவிஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதாவது செல் பிரிதல் நடைபெற்ற பிறகு மீதி காணப்படக்கூடிய ரிமைனிங் செல்ஸ் ஆர், அதாவது ஸ்டில் ஒரிஜினல் கண்டிஷன், தட் இஸ் கால் செல்ஃப் பெர்பெச்சுவேட்டிங் சொல்கிறோம். ஸோ நவ் the classification of the meristematic tissue, classification according to position, according to origin, according to function and according to plan of division. So according to position அப்படினு பார்க்கல, apical, intercalary and lateral. So apical means in the tip of the stem, root, அதாவது வேருடைய நுனி, தண்டோட நுனி, கிளைகளோட நுனியில். ஸோ இந்த எபிக்கல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ காணப்படுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்டர்காலரி மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோனோகாட்டில்டன் கிராசஸ், ஒரு வித்தலை தாவரங்களில் காணப்படக்கூடிய புல்வகை தாவரங்களில் அது கணுக்களில் காணப்படும். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் இன் நோடல் ரீஜன் ஆஃப் தி கிராஸ் பிளான்ட் which is response to elongation of internal nodal region. கணுவுடைய பகுதியை நீச்சடைய செய்கிறது பார்க்குறோம். அண்ட் லேட்ரல் அப்படி பார்க்கல, இட்ஸ் a presence of longitudinal axis of root and stem. ஒரு தாவரத்துடைய நீல வாக்கில் இந்த அதாவது நீலவாட்டில் அமைந்தில் பக்கவாட்டில் காணப்படக்கூடிய அந்த செல்கள் என்று சொல்கிறோம் லேட்ரல் மெரிஸ்மேட்டிக் டிஷ்யூ. ஸோ இந்த டிஷ்யூ காணப்படுவதால் அந்த தாவரத்துடைய பிளான் பாடி வந்து தட் இஸ் த வைடனிங் டு திக்கனிங், அதாவது அகன்று விரிந்து நல்ல பெரிய மரக்கட்டையாக அமைந்து காணப்படும். லாங்கிடியூடினல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஆர்ஜின் அப்படின்னு பார்க்கல, ஸோ பிரைமரி அண்டு செகண்டரி. ஸோ பிரைமரி ஆர்ஜின் அண்ட் செகண்டரி சொல்கிறோம். ஃபங்க்ஷன், புரோட்டோடம், ப்ரோகேம்பியம், கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த பிளான் ஆஃப் டிவிஷன் பார்க்கல மாஸ் மெரிஸ்டம், பிளேட் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மாஸ் மெரிஸ்டம் அண்ட் பிளேட் மெரிஸ்டம் அண்ட் ரிப் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி டிஷ்யூ, the definition of the tissue or what is the tissue, define tissue. So one 3 mark question. And basically the two type meristematic tissue and permanent tissue. Okay, then shape and size of the meristematic tissue: oval, spherical, polygonal, then and rectangle. The various size and shape of the meristematic tissue with a dense cytoplasm and a permanent nucleus. There is no vacuole. The cell wall thin, which is made up of cellulose, then actually dividing and a cell perpetuating பார்க்கிறோம். So that's all about the
one type of the introduction of the plant anatomy. So, that is all.